we have been discussing internally for almost last 2.5 years. There have been extensive discussions. I remember in our HGCL office, Nanaganamguda, Honorable Minister chaired a meeting on code roofing. We discussed almost for a couple of hours. There were suggestions how to improve it, make it better, more transparent. And we requested Professor Vishal of Triple IT, now he is in Klaksha, to help us in this exercise. And he is here, and without wasting any more time, I'll request Professor Vishal Garg. He is Professor Chair in Klaksha University. He has come from Chandigarh to do the context setting and tell us more about code roofing. Thank you. Thank you, sir. Namaskar. It's a big honor for me to be presenting at this occasion today. Can I see this? To I don't think that Shri KTR Garu and Shri Arun Marji for their visionary leadership here. एक मिनट विशाल, थोड़ा साइड हो जाएगा. So I will start with thanking Shri KTR Garu and Shri Arun Marji for their visionary leadership in developing this policy. Not only it is the first in the country, but according to my estimates, this is the largest policy in the world. So it's really good family work that has been done at this level. I'll quickly give a context. What is the relevance of this policy? Next, please. So basically, we are facing a big challenge. We are facing urban heat islands. The city centers are warmer than the neighboring rural areas. There is global warming happening, climate change happening, and then we hear about heat waves. So with all these combinations, there have been studies which are saying that millions of people are at risk of losing their productivity, losing their jobs, and losing their lives also. The temperatures are going to exceed the human survivability limit of 35 degrees westward temperature. What it means, if it is 35 degrees centigrade and 100% humidity, even a healthy person will die because the person cannot lose heat through any of the mechanisms of convection and conventional humidity. This generally doesn't happen in the nature. If it is 50 degrees centigrade, the humidity will be 20-30%. If it is 100% humidity, temperature will be 33 degrees, 34 degrees. 35 degrees, 100% humidity generally doesn't happen. But this is now going to happen frequently, bringing a lot of risk to all of us. Next, please. So what happens when we, how does the body cool? So the body inside temperature is about 37 degrees. We need lower temperature to lose the heat. Every time we are losing the heat, we lose either through convection radiation or through perspiration. But if the humidity is 100%, even the sweat will not evaporate. So the sweat will not evaporate, the temperature is higher than the core body temperature, we will not be able to lose heat. Our heart has to pump more, the kidneys will fail, and in the end there will be a heat stroke and death within few hours of this high temperature. So that is a serious problem that we are going to face. Next, please. There have been estimates, and according to the World Bank, 200 million people in India will be exposed by 2030. 34 million people will lose their jobs, and 8 times will be our air conditioning requirements by 2037 as compared to today. 8 times. That's phenomenal. And who are most vulnerable here? Infant, children, elderly, people with health conditions, and urban people. So what do we do? Next, please. We have to reduce urban heat island. The cities are hotter than the neighboring areas. A simple example would be, core of the city, you go 30-40 kilometers away and you will see the temperatures are much lower. And facing a good we need more AC. AC will cool our house. So it's a vicious circle. So get out of it. Sunlight that is coming in is absorbed by our cranial nerves, and then when it is heating the neighboring
So according to the policy, the target is 200 square kilometer in Hyderabad urban agglomeration, and rest of the Telangana is 100 square kilometer. Mind it, this is the cool roof area, not the area of the city, but the roof which will be coated. And this is a fantastic target, and according to my brief calculation, this is not only the largest target worldwide, but probably larger than all the cool roof activities worldwide put together. So this is, if you achieve this is like a dream coming true. The advantage would be that we will save 600 million euro of electricity per year after 5 years once we achieve this target, and we will be offsetting 30 million tons of CO2 because of these white roofs. And these benefits are there till the roofs are white. If it becomes black, then we are again back to square one. So this is the target in the policy. Next, please. And the objectives are statewide adoption, institutional framework, outreach, and it will also support lot of workforce. Lot of people would be required for implementation, for developing of the projects, as well as monitoring. So we need to, the policy says mandating in the commercial buildings, residential buildings above some area, and then also helping the government assisted housing schemes. Next, please. So this is not new. There are programs worldwide, first in India, largest in the world, but there are many other programs worldwide. There are 10 countries which received $100,000 for starting these activities, mostly in the tropical areas. Then New York City has 1 million square foot per year plan. Though 1 million looks much bigger, but 1 million is 0.1 square kilometer, just to give you a connect here. So they do 1 million square foot per year. And then California, LA has an ordinance which says that they will reduce the temperatures by 3 degrees by 2035. And New South Wales government has announced that they will ban dark roofs. So effectively, no dark roofs, and they want to reduce the Sydney's temperature by 2.4 degrees. So these are the goals other cities have set, and I think we have set a very ambitious goal, and now the main thing is how do we deliver it. Next, please. So way forward, I think we need to do a very strong performance monitoring. We need to have a dashboard to see how many kilometers have been done, how many are remaining. We need to do impact assessment and program monitoring. We need to learn by this, and the idea is with our success, hopefully other states and cities will adopt it, and then that will help globally. And we can also try new technologies like colored cool roofs, pavements, retro reflectors, and white as white paint. Thank you. Over to the last slide, I guess. I will just like to thank our knowledge partners, NRDC, ASCII, IIIT, and Plaksha. Thanks a lot. Yes, sir. Come. Please come. Thank you, Professor Vishal. Just to kind of supplement what you were saying, we are incorporating the mandatory provision of cool roofing in our TSB pass, and all permissions from 1st April will necessarily incorporate cool roofing provisions also. Now I request Neetu Jain. She is the president of Global Cool Green Cities Foundation and also Cool Roof Rating Council educator. She has been in this line for almost a decade and a half. I request her to speak a bit more about cool roofing and where we are today. Good afternoon, good morning everyone. And today I would like to thanks and feel gratitude about all the people surrounding me who have some way contributed to make I'm so sorry, I'm getting nervous, but to make me be here. So I would like to thank Rajkiran ji, Arvind sir, our CM KCR, Vishal sir, with whom we have been doing research projects since 2014.
and we did a research project with him in Nainital and Pantnagar. I want to thank Mr. Bipin Shah, who has been very instrumental to give me an exposure of US Department of Energy program. And I actually had my vision to create cool green cities. And I took that vision from that GCCA association, wherein like I could understand what I am doing. It's not only a cool roof, but it is a big purpose that we are going towards to create cool green cities. So I feel proud that we are founding members with Cool Roof Rating Council wall program, because we are talking about roof, but wall program is also there. I am authorized educator for CRRC, and I am also president for GCGC Foundation. And CRRC, I would tell you, this is a nodal agency. The way ASHRAE is for HVAC, same way CRRC is for these reflective coatings. So my purpose is that cool roofs can mitigate UHI impacts and can give energy efficiency to the buildings also. Next. So heat waves, we all know that are killer in disguise. And these are going to be more frequent and more intense. And rising temperature is in trend. Next. This is a very important part, that every building exactly is getting heated and is releasing heat till midnight. So there is a study being taken in Rajkot, and it was seen that the urban structure is heated and it is rising temperature till midnight also. So most of the like people exactly, underprivileged people are living into metal sheds, and they are very much affected by all these things. So factory dip output is reduced by 2% if 1 degree temperature rises there, and loss of productivity is also there. So at many places you must have seen that in chemical plants fire is there. These are the consequences of all the heat. But what is the cause of heat? So just to know what is the cause of heat, first is like India is a solar dominant country, and we have a lot of isoholes and solar hotspots. So most of the time, 8 months exactly, we have summers here. And urbanization, second is the urbanization that is taking place. And when we talk about urbanization, to have roof over every head, we have to have almost 700 houses being constructed every day. And this is the way exactly global average daily construction is to happen. So, but the construction what we make is like this. So it is either of metal or either of concrete. So when the metal is, because we are going for urbanization, development has to be there. But what can we do? The irony is when the atmospheric temperature is 40, the surface temperature of this structure is almost, it is going up to 70 to 80 degrees centigrade. Dr. Vishal has told that about the human temperature and all. This is like what our study and experience is. The surface temperature of stone and concrete goes up to 65 to 70 degrees centigrade, and metal structures goes up to 80 degree in peak summer time, though the atmospheric is only 38 or 40 degrees centigrade. And this is exactly the radiations. These heated emissions, radiations are emitted into the atmosphere, and that is why the global rise urban heat island is one of the major source for climate change. But what we are doing, like what are the way out for this? Till now exactly what we were doing is like insulation comes to our mind when we have to go for temperature reduction, energy efficiency. Solar generation, we are like focusing that solar generation should be there. We are focusing of energy efficient equipment, Energy Star and inverted ACs. We are thinking of plantation. But are we thinking of any mode by which we can reduce the surface temperature and we can exactly focus on the root cause of heat generation? So just to understand that, can we stop or reduce the heating of the roof and walls and roads, and can this heat ingress can be reduced because heat generation can be reduced? Next. So we are just looking how we can reduce the heating of the build structure. Beside reducing the ingress, how we can reduce the heating of the surface, temperature can be reduced. Next. So this is the solar power radiation, the radiations that are coming from sun. And in this exactly, if you see this dark green portion is the IR spectrum, IR radiation, and this is responsible to generate heat. If we see the bright green area, this is the visible spectrum that helps us to identify colors, and
a small portion is of UV, that is a UV radiation. Next. So this IR radiation exactly absorbs by any substrate, converts into heat energy, and thus our roofs or anything, any built structure that is under sun gets heated up. So when the surface temperature, when these coatings are being applied, the radiation, IR radiation is reflected back as Sir said, and the surface temperature reduces by almost 20 degrees centigrade. That is a big number. The surface temperature reduces, and thus the indoor temperature also reduces by 4 to 8 degrees centigrade. Dr. Vishal has presented all the research data, and what I'm presenting is like since 15 years I'm working on this, and the temperature recordings that we have observed till now that I'm actually putting here. So surface temperature reduces by almost 50 to 22. Recently, because the atmospheric temperature is rising, we have a case study wherein 28-degree temperature reduction has been there on the surface. Indoor temperature by 4 to 8 degree. Electricity cost is reduced by almost 24% because ASHRAE says that 1 degree temperature reduction gives 6% of electricity saving. So we can keep the surface cool, and we can exactly help to keep city cool by 2 to 3 degrees centigrade, as Sir said. Another benefit that we can give to the community is we can offset CO2 emissions. So by having AC premises or without AC premises also, it can reduce the CO2 emissions. So apart from personal benefits, what a client or you yourself can benefit, it's like you can increase the construction of life of your construction by reducing the expansion contraction, and thus reduce the water leakage also. So there is this is the way exactly global benefits are there. You can address the climate change by lowering the CO2 emissions and reduce smog formations also, and help to control heat pollution and air pollution, and raise the global albedo, thereby reducing the effect of global warming also. So these are all the benefits exactly that we can have by cool roof. Another is like we can have efficiency of solar panel being increased if we apply these cool roof and then we apply solar panels. But the challenge is the sustainable performance. Government has been doing, in Delhi also 11 kilometers of cool roof was applied. But if we talk about after certain time, after 1 year or 2 years, it was washed off. Because at present we are not we are focusing on the technical part that SRI value should be this. But we have to consider how it has to be sustainable, how it can have more life, and how exactly the chemistry part has to be such, or the design part has to be such that it gives a sustainable performance. To make this cool roof program successful, so I exactly request if we can have a proper sustainable system that needs to be adopted, so that the goodwill of the technology is not compromised. Because many a places after 2 years either it becomes yellow, either it becomes black by algae fungus. So if a proper system is not in place, then definitely the goodwill will be should be questioned. Another is like we have to have create CRPs, like this is the name what I have given, cool roof professionals. Cool roof professionals, because these so cool roof professionals exactly before this. So cool roof professionals, we have given a name so that the people exactly who are doing cool roof can be they can feel privileged that they are into this industry. And once exactly Arvind sir said that if we have to get implemented these type of sustainable technologies, the person has to think and feel the requirement and then implement the things, then it will be sustainable. So we exactly train these CRPs so that they can exactly apply in a proper way and they can feel benefited. Another is we can collaborate with the solar installers and the solar associations, where we can give added benefit if they are working with solar coatings. A lot of research and technical benefits can be there, and we have to have many tools being created and awareness. This is a very unorganized industry. So we have to have organized
this industry, and exactly we can have many research being done. We can exactly check after application. We should have a quality control system wherein like the fake products are not being applied, and like if the rating councils are there, for example IGBC, Greenco rating, consideration should be given wherein surface temperature also has to be considered while the rating, apart from other benefits. So this is my journey of 15 years, and I am so thankful that today exactly I got this opportunity to speak here, and our dream is coming true now. Thank you, Neetuji. Now I request Honorable Minister and all the dignitaries to launch the policy document, please. अभी अजय विशाल जी नीतू जी आई लाइट चालू करो बस नीतू जी डिस्प्ले बंद करो थैंक यू మీరు కూర్చుంటే వాళ్ళు తీసుకుంటారు ఆయన అడ్డం వస్తున్నారా our commissioner is keeping you, he's a very cool commissioner, so he's keeping you company. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I request the Honorable Minister to give the keynote address on the school roofing policy, please. గౌరవనీయులు పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ సభ్యులు వెంకటేష్ నేతా గారు, బెల్లంపల్లి ఎమ్మెల్యే గారు చిన్నయ్య గారు, గౌరవనీయులు టిఎస్ రెడ్కో చైర్మన్ సతీష్ రెడ్డి గారు, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అరవింద్ కుమార్ గారు, సత్యనారాయణ గారు, జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారు గౌరవనీయులు లోకేష్ గారు, ప్రత్యేకంగా ఈరోజు మన కోసం విచ్చేసిన ప్రొఫెసర్ విశాల్ గార్గ్, అదేవిధంగా శ్రీమతి నీతూ జైన్. మేడం आप बैठ जाइए, कुर्सी तो मंगा लो यार, वन ऑफ यू बी ए जेंटलमैन एंड गिव अ द चेयर. मैम बैठ जाइए, इधर आइए प्लीज. प्लीज सिट मैम. नहीं, कुर्सी के लिए तो हम लोग हर दिन लड़ते रहते हैं मैडम, हर से. You know, firstly, I welcome all the builders from various associations. Thank you very much for joining us. I think we have representatives of all different organizations. We also have our Chief City Planner, Devendra Reddy. We have our DTCP, Vidyadhar Garu, Srinivas Garu, Balkrishna Garu from HMDA. The entire town planning department is represented by them. We also have a number of, I think representatives from the industry. Not just from the construction industry, but also the industry that is working on, cool roofing and other techniques. I welcome all of you. నిన్న కాక మొన్న April 1st మీ అందరికి తెలుసు, ఆ రోజు చాలా మందికి మెసేజ్లు వచ్చింటాయి, ఏప్రిల్ ఫూల్ మత్ బనావ్, ఏప్రిల్ కూల్ బనావ్ అని చెప్పి మెసేజ్లు వచ్చింటాయి మీ అందరికి కూడా. మేము యాక్చువల్గా అదే రోజు లాంచ్ చేద్దాం అనుకున్నాం పాలసీ. ఎందుకంటే జనరల్గా ఏమవుతుంది అంటే, నిన్న కాక మొన్న ఒక మిత్రుడు అన్నారు నాతో, ఇట్లా కూల్ రూఫింగ్ పాలసీ లాంచ్ చేస్తున్నాము అంటే, చేస్తే మీరు జూలై ఆగస్ట్ ఆ టైంలో చేస్తే బాగుండేది కదా, ఇప్పుడు సరిగ్గా ఎండలు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చేస్తే ఏం లాభం అని అన్నారు. అంటే నేనేం చెప్పాను వారికి అంటే, జనరల్గా మన వాళ్ళకి
ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్ కొత్తది ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు దాని యాక్సెప్టెన్స్ ఎక్కువ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే ఎప్పుడైతే ఆ ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే ఆ హీట్ అనేది మనకు తాకుతుంటుందో అప్పుడే సబ్జెక్ట్ ఎక్కుతుంది. నేను కూల్ టైంలో డిసెంబర్లో నవంబర్లో ఈ సదస్సు పెడితే ఏముంది ఈయన చెప్పేది అని చెప్పి ఈ చెవులో నీ చెవులో వదిలేస్తారు. కొద్దిగా వాతావరణం వేడెక్కిన తర్వాతనే, ఆ వేడి మనకి తగిలిన తర్వాతనే ఇది ఎందుకు అవసరం అని చెప్తే అర్థం చేసుకుంటారు అని చెప్పి నేను చెప్పడం జరిగింది. నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఇదేదో ఒక రోజో లేకపోతే ఒక నెలనో ఒక వారం కోసం చేసే కార్యక్రమం కాదు. ఇది భవిష్యత్ తరాలకి, మన హైదరాబాద్కి, మన రాష్ట్రానికి, మన దేశానికి ఉపయోగపడే ఒక మంచి కార్యక్రమం తప్ప నాకేదో 4 ఓట్లు తెచ్చే కార్యక్రమం, 4 సీట్లు తెచ్చే కార్యక్రమం అంతకంటే కాదు. ఇది భవిష్యత్ తరాలకి, మన నగరానికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమం, మనందరికీ ఉపయోగపడే కార్యక్రమం కాబట్టే దీన్ని తాత్కాలికమైన లక్ష్యాలతో, షార్ట్ టర్మ్ అంబిషన్స్తో, షార్ట్ టర్మ్ చేయడం, స్పష్టమైన ఫోకస్తో, స్పష్టమైన ఆలోచనతో తప్పకుండా అందరికీ లాభం జరగాలి. మన నగరం అందులో ముఖ్యంగా దేశానికే మార్గదర్శి కావాలి అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేస్తున్న కార్యక్రమం. మీరందరూ కూడా దయచేసి ఇందులో లాభాలు నష్టాలు మీ అందరికీ తెలుసు. గత 9 సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్లో నిర్మాణ రంగం బ్రహ్మాండంగా దూసుకొని పోతుంది, మీకు తెలుసు. గతంలో నేను 9-10 ఏళ్ల కిందట ఇదే హైదరాబాద్లో నేను చాలామందిని అడిగేవాడిని, మీరెందుకు కొత్త కొత్త డిజైన్లు ట్రై చేయరు, మీరెందుకు అందమైన ఎలివేషన్లు తీసుకురారు, మీరెందుకు ఇట్లా చేయరు అట్లా చేయరు అని అడిగితే నాకు ఆ రోజు చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే హైదరాబాద్లో అపెటైట్ లేదు, మార్కెట్లో పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్లు కొనరు, పెద్ద రేట్లు రావు అని చెప్పి ఆనాడు చెప్పేది. కానీ ఈరోజు నేనే చూస్తా ఉన్నా. ఆ రోజు నేను చెప్పాను, మీకు కొంతమంది నమ్మిండొచ్చు, కొంతమంది నమ్మకపోయిండొచ్చు. ఆ రోజు నేనేమన్నానంటే ఒక్క సంవత్సరం ఆగండి, 2014లో చెప్పిన మాట, ఒక్క సంవత్సరం ఆగండి, బై 2015 హైదరాబాద్ విల్ స్టార్ట్ రాకింగ్. ఆ తర్వాత 7-8 ఏళ్ల పాటు హైదరాబాద్ మీరు ఊహించిన దానికంటే బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతుందని నేను చెప్పిన. కొంతమంది నమ్మొచ్చు, నమ్మకపోవచ్చు, రకరకాలుగా అనుకోవచ్చు. కానీ వాస్తవం ఏంటంటే ఈరోజు గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు, భారతదేశం మొత్తంలోనే ఈరోజు హైయెస్ట్ ఆఫీస్ స్పేస్ అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కడ జరుగుతూ ఉంది అంటే మన రాష్ట్రంలో, మన తెలంగాణలో, మన హైదరాబాద్లో బెంగళూరు కంటే, పూణే కంటే, చెన్నై కంటే, బాంబే కంటే ఎక్కువ ఆఫీస్ స్పేస్ అబ్జార్ప్షన్ లాస్ట్ మొత్తం ఇయర్ 2022 మీరు తీసుకుంటే మన దగ్గర జరిగింది. అండ్ ఇది ఎప్పుడు? కోవిడ్ తర్వాత. కోవిడ్ తర్వాత ఎప్పుడైతే అసలు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనే కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అసలు కొత్తగా ఎవరైనా ఆఫీస్ తీసుకుంటారా లేదా అనే అనుమానాల పరిస్థితుల్లో 2022లో we were the leaders in the country. Leaders not just in terms of office space absorption, we were also leaders in employment creation in the country. పోయిన సంవత్సరం మొత్తం భారతదేశంలో ఐటీ రంగంలో 4,50,000 ఉద్యోగాలు సృష్టించబడితే అందులో హైదరాబాద్లో 1,50,000 ఉద్యోగాలు హైదరాబాద్లో, రెండవది బెంగళూరులో 1,46,000. అంటే బెంగళూరుని మనం ఆఫీస్ స్పేస్ అబ్జార్ప్షన్లోనే కాదు, ఎంప్లాయ్మెంట్లో కూడా దాటేశాము. ఇది చెప్పడానికి నేను చెప్తా ఉన్నాను. అండ్ ఐ ఆనెస్ట్లీ హంబ్లీ ఫీల్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ద బిగినింగ్. ఇప్పుడే మన స్టోరీ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది, మన ప్రయాణం ఇప్పుడే ప్రారంభమైంది, మన స్టోరీ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా భవిష్యత్తు మరింత ఉజ్వలంగా ఉంటుందనేది నాకు ఉన్న బలమైన విశ్వాసం. ఎందుకంటే హైదరాబాద్కున్న హంగులు, హైదరాబాద్కున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, హైదరాబాద్కు ఉండే అవకాశాలు, హైదరాబాద్లో ఉండే ఒక ప్రోగ్రెసివ్ గవర్నమెంట్ భారతదేశంలో ఎక్కడా లేదు. ఇది నిర్వివాదం. ఇందులో ఎవరికి రెండో ఆలోచన కానీ రెండో అభిప్రాయం కానీ అక్కర్లేదు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగాన్ని దగ్గర నుండి చూస్తున్న ఏ ఒక్కరైనా మీరు అడగొచ్చు, చెన్నైలో ఒక బిల్డింగ్ పర్మిషన్ రావాలంటే ఏం చేయాలి, నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు, నేను చెప్పను. బెంగళూరులో ఏం చేయాలి మీకు తెలుసు, నేను చెప్పను. ఇక్కడ అట్లాంటివి ఏమీ లేవు. ఇక్కడ స్క్వేర్ ఫీట్కి ఇంత అని, ఇంకోటని అడ్డమైన కథలు ఇక్కడ లేవు. టీఎస్ బీపాస్ లాంటి సిస్టమ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. మా టౌన్ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్, టౌన్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. మా జిహెచ్ఎంసీ కూడా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఇవాళ మిగతా స్టేట్ వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు, నేను చూస్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు. డిఫరెంట్ ఏజెన్సీస్, నెరైట్కో కానీ, క్రెడై కానీ, మీ టీబీఎఫ్ కానీ, ఇతరులు కానీ వేరే స్టేట్ నుంచి ఇక్కడికి బిల్డర్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు, టీఎస్ బీపాస్ మీ దగ్గర ఉందా, నిజంగా పనిచేస్తుందా, మా దగ్గర మేము తీసుకెళ్ళి మా గవర్నమెంట్ చెప్తాము. ఇట్లా ఒక పయోనీరింగ్ ఇనిషియేటివ్స్తో తెలంగాణ ఈరోజు భారతదేశంలోనే ముందుంది. ఈరోజు ఇప్పుడే మీరు విశాల్ గర్గ్ గారు, నీతు జైన్ గారు చెప్పింది మీరు విన్నారు. హైదరాబాద్ ఆల్సో హ్యాస్ డన్ సెవరల్ థింగ్స్ విచ్ వీ కెన్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్. శేఖర్ రెడ్డి గారు ఇస్ రైట్ హియర్. ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్, CII's ఇనిషియేటివ్ ఈజ్ రైట్ హియర్ ఇన్ హైదరాబాద్. మనం గొప్ప గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు, అది మొత్తం భారతదేశంలో ఎక్కడ లేదు. గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ ఇస్ హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్. వీ కెన్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రైడ్ ఇన్ దట్. అదే మాదిరిగా తెలంగాణలో మనం ఇంకా కొన్ని ఇనిషియేటివ్స్ కూడా తీసుకొచ్చాం. గతంలో మీకు గుర్తుండాలి, we were I think the first ones to have adopted that ECBC, environmentally
కాన్షియస్ ఎనర్జీ కాన్జర్వేషన్ బిల్డింగ్ కోడ్ని కూడా 2014లో మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాము. ఆనాడే మనం దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకుని ముందుకు పోయాం. అదే మాదిరిగా